Hello students, welcome to the LMS platform once again. And in this session, we shall be mainly focusing about one type of biomolecule which is called as the lipids. And we have planned to make this session into two parts. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ we shall be looking into one type of lipids, and in another part we shall be looking into another type of lipids. The main reason for making this into two parts is mainly to limit the length of the video. ಓಕೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಹವರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟಾಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಝೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್, ಕೋಶಗಳ ಒಳಗಡೆ ಲಿಪಿಡ್ಸು ಫ್ರೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂದೂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಕೋಶಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And lipids are predominantly found with the membranous structures of the cell. ಕೋಶಗಳ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. And also one more we are having is nuclear envelope and mitochondria, chloroplast, so on. ಈ ತರಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್, ರೈಟ್? And apart from the membranous function or membranous structure function, lipids have other functions such as it can serve as an energy molecule. Apart from sugars or glucose or polysaccharides, we also see that lipids have energy serving function also. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, when there is no availability of carbohydrates, at that time lipids can serve as an excellent biomolecule for energy source. How do you classify the lipids? Lipids ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can say based upon their structure and function. But in this session, we shall be classifying the lipids based upon into two categories, based into two broad categories. That is what function they have in the animals or in the cells. We can see that lipids are classified into mainly two types. One is the storage lipids and one more we are having is the structural lipids anta karitivi. When we use the word storage lipids, it is mainly referred as a biomolecule which is stored as a energy reservoir, as a food reservoir agi store ago anta biomolecule ge navenanta karitivi, storage lipids agi karitivi. Okay, the best example we are having is the fatty acids bartade namge. The most simplest type of lipid is the fatty acids. And in the case of structural lipids, they are more complex lipids. Okay, examples mainly include the phospholipids, sphingolipids, and also one more we are having is the cholesterol. Okay, and these lipids are mainly found as a part of the membranous structure part. Hagagi we call them as the structural lipids antanu helteve. Now, what are fatty acids? Now, fatty acids are carboxylic acid with long chains of hydrocarbon. ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಇರೋದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? They are called as the unsaturated fatty acids. Now, if you count the number of carbon atoms in the fatty acidಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you always find even number. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಲೈಕ್ ಸೇ 12 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ 14 ಆರ್ 16, 18, 20 ಈ ತರ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ.
ಸೊ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹೌ ಡು ಯು ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್? ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ and also presence or absence of the double bonds. For example, we are having one example that is the palmitic acid ಬರುತ್ತೆ. Palmitic acid ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is called as 16:0. So what do you mean by 16:0? 16:0 means it is made up of 16 carbon atoms and 0 indicates no ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್, this carbon is called as the carboxylic carbon, and ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the carboxylic group, and ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅಂಡ್ ಈ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಡೊಂಕುಗಳೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. So this is the first carbon, this is the second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Right? So e palmitic acid ali, it is basically made up of 16 carbons, and throughout the tail, hydrocarbon tail anta nodbeku, not this group. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆನಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ 0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಓಲೇಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 18:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 18 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. So to show where that double bond is present, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ವಿ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ Δ⁹ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ 9 ಇಂಡಿಕೇಟ್? ದ 9 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 9th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ 10th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Right? So, ಈ carboxylic group ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್, ಏಟ್ತ್, ನೈನ್ತ್. ಸೊ ಈ 9th ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 10th ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ 11th ಕಾರ್ಬನ್, 12th ಕಾರ್ಬನ್, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಓಲೇಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? 18 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿದೆ, 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 9th ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು 10th ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲೇಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ which contains only 1 double bond, such kind of fatty acids are called as the monounsaturated fatty acids. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 9th and 10th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. But whereas in the case of polyunsaturated fatty acids, poly means more than 1 double bond ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಿಗೆ polyunsaturated fatty acids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ 13, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 15th and the 16th ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So now, interestingly, you see that all the double bonds that we see in the unsaturated fatty acids are of a cis configuration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so there are two configurations. One is the cis configuration and the trans configuration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. You can look over the diagram over here. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. That is the X and the Z. X is present on the right side, Z is present on the left side, right? So look at the another carbon. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ 2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. That is X and the Z. So if you look at the diagram carefully, both the X's are present on the right side and both the Z groups are present on the left side.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರಹದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ if you see another configuration, that is the trans configuration, you can make out easily that ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, X is present on the right side, Z is present on the left side, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ದ X is present on the left side and the Z is what present on the ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ in the case of unsaturated fatty acids, the double bonds which are present are always of cis configuration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ cis configuration ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this is going to cause bend or kinks ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Look at over here in the diagram, that is the oleic acid. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. This bend is called as kink ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, right? So you can see the double bond present is of cis configuration and there is a bend or kink present in the structure of the hydrocarbon of the oleic acid. So ಈ bend ಅಥವಾ ಈ kink ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, this is going to affect some physical properties. For example, that is the melting points ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, the double bonds are interrupted by methylene group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, then you will see a methylene group, and then again you will see a double bond and again methylene and double bond and so on. So this kind of pattern you see in the case of unsaturated fatty acids. Now, as I was discussing that the fatty acid ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಮೇಣದ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಸಮ್ fatty acids, that is unsaturated fatty acids, have liquidy or oily appearance at the room temperature. And what is the reason behind this? The reason is the steric hindrance anta karitive. In the case of saturated fatty acids ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the steric hindrance is completely absent or minimal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these fatty acids are tightly packed with each other. But whereas the unsaturated fatty acids ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, there is more number of steric hindrance or more amount of steric hindrance. Steric hindrance ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಿಂಕ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಪೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೂರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? So ಹಾಗಾಗಿ these unsaturated fatty acids remain as more oily at room temperature. You can see in the diagram over here. So ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, look at the saturated fatty acids. ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, they are so much linear form. ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಇದೆ. So it indicates that there is no double bond present in the tails of the ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಂಕ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ದ ಟೇಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಗದಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದರ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹವರ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೌ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್
ಆದರೆ ಇದು ಸೈಡಿಗಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ತನ್ನ ಸೈಡಿಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪುಷಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಾಗಾಗಿ there is no proper packing. When there is no proper packing, as a result, they are more oily or what you can say liquidy at the room temperature. So ಹಾಗಾಗಿ when you have to heat the fatty acids, the saturated fatty acid ನ heating ಗೆ temperature ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But whereas unsaturated, their melting point is very much low. As a result, they remain liquid at the room temperatures. Right? So this is one of the factor, that is the bending in the fatty acid tails is contributing for different type of melting points in the fatty acids. So now there is one type of fatty acid derivatives. ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥರದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರೈಅಸೈಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಟ್ರೈಅಸೈಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 different type of fatty acids which are attached to one type of glycerol molecule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೌ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಫ್ all the 3 fatty acids are same type, then one example we have over here is tripalmitin anta karitivi. Now why it is called as tripalmitin? Because tri andre 3, palmitin andre 3 palmitic acid or 3 palmitin molecules are attached to one glycerol molecule. But however, the naming changes for the fatty acids which are made up of 3 different type of fatty acids attached to one glycerol molecule. So one example we are having is 1 palmitoyl, 2 linolyl, 3 stearolyl glycerol molecule. So e molecule alli enagutte andre you can see that it is made up of 3 different fatty acids, and also the number 1, 2 and 3 indicates the position of the fatty acid. That is, first fatty acid is always palmitic acid, second we are having is linoleic acid, third one we are having is the stearic acid. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now what are the functions of the triacyl glycerols? As we know that these are the derivatives of fatty acids and these are excellent source of energy, and we have specialized cells which are called as adipocyte ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ adipocyte ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಅಸೈಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ we have one type of enzyme which is called as lipases. See, lipases ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ these are enzymes basically hydrolyze or break down the triglycerides to simple fatty acids which are used to generate energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Apart from that, the reason why triglycerides are very excellent source of energy molecules is that the carbon molecules which are present in the triglycerides are more in reduced form. Compared to glucose or compared to simple sugars or polysaccharides, the carbon structure, the carbon in atoms irtavalla glycerides alli, triglycerides alli athwa fatty acids alli, they are more in reduced form. Hagagi they can yield more energy for gram to gram compared to sugars. Triacyl glycerols are not dissolving in water. So because they cannot dissolve in water, they don't attach with water or they don't link with the water molecules. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದ ಎನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ polysaccharides or sugars, they are hydrated molecules. They're not present in the form of pure carbohydrates. They have to bind with water molecules. When they have to bind with water molecules, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನು ಎನಿಮಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಟ್, ಎರಡು ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಪಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಪಿಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು store water, and they can lessen the burden of storing the water also, or weight of the water also. Now, apart from energy, there is also one more function, that is insulation anta karitivi. See, there are animals which live in the polar region, extreme cold temperature ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಬೊಜ್ಜು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೊಜ್ಜು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ತಾಪಮಾನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೇರ್ಸ್, ಕರಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೇರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕರಡಿಗಳಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರೌನ್ ಬೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಶೋ ಒನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವೇರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಲೀಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. So the main source of energy for survival during the hibernation is none other than the triglycerides. So triglyceride is providing the source of energy for the hibernating animals. Adar jotege, we also see that the same triglycerides also functions in insulation also. ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರದ ಫ್ಯಾಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಶಿವರಿಂಗ್ ಥರ್ಮೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಿಪಿಡ್ಗಳು, ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, types, and what you can say functions even now discuss madiddu. So in the next part of the session we shall be mainly discussing about another type of lipid, which is the structural lipids, in the next session. So in the next session we will meet. Thank you.